Number for the record. This is Commission hearing number 236 of Monday 29 November 2021 in the case of 465 Davis Akush. Thank you. Can you please call the witness? Robert and Esther. On fait serment. J'ai la vérité. J'ai la vérité. Toute la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Rien que la vérité. Qui vont dire rien. Qui va dire rien. Thank you, Mr. Nesta. Nice to see you again. Thank you for appearing before the Commission today. So we understand you're appearing in relation to 465 Davis Akush, and the Commission had served a suspect notification on you in that case because you were identified by Mr. Davis Akush as the person that was responsible, he says, for his detention and beating on Praslin. And before the Commission, Mr. Akush claimed that in around 1997, Lambert Lorette had escaped from prison and was suspected of hiding on Praslin. And he was at his home when a number of soldiers came to his house armed with AK-47s and asking to buy cannabis from him. And then he said they ransacked his home until they found the remnants of a cannabis cigarette in a matchbox. And they then demanded that he go with them, handcuffed him and put him in the transport. And they took him to Bay St. Anne, where Dr. Wilkins' clinic was. And he said he was taken out of the Land Rover and marched to the police station, surrounded by 7 to 8 armed soldiers, and then put in a jail cell for about 15 minutes. And then he was taken out again and put back in the Land Rover and taken to a place, a bush forest, close to a casino, where there are about 20 to 30 soldiers camping. And he says he was kept in the vehicle for 30 minutes, then taken out in handcuffs, and he was then beaten by the soldiers under his feet. A plastic bag was placed on his head so he couldn't see who was beating him. And he says he was beaten the entire night, and he eventually played dead so they would stop. And he says he saw you present at the scene of his beating and that he called out to you to stop the beating. And then he says the next morning he was dumped at his home, and that as he was dumped home, the soldiers called you and put you on speaker, and you told the soldiers to inform him that if you needed him again, you would come and get him. Do you remember any of that? Thank you. Okay. Bonjour à tous. Merci pour l'opportunité pour venir. Après, je suis venu pour venir pour checker ma salle. If I see my return aux histoires de Bissacus, it was in 1997, was it? Mr. Nesta, m'entendons bien? C'est en 1997, according to ces histoires. Yeah. Moi, c'est que ces histoires comme ça. Là, in fact, I read only the first material, this premier paragraphe, première phrase, ça allait de moi. Là, aujourd'hui, on peut réaliser, vous dire, statement à couche, il contradit ça qui dit verbal ici. Après ça qui dit verbal ici, parce que dans la nouvelle, il dit 8 soldats dans civil de Deloto. Ok, sans histoire, il y a comme ça. If I may refresh you. Soldats, ils nous sont forts aussi, mais ils dans l'air civil avec AK-47 dans Deloto. 8 soldats. Son frère est amène autres côté liant les soldats débarqués, les autres arrêtent les autres descendent les. Et avec côté Cruz Wilkins, ils tirent dans l'auto. Faire démonstration et l'auto devant des soldats dans l'air civil et fusil
Après, derrière, c'est deux soldats dans un civil avec fusil. Après, ils dévissent sa course dans une autre. Après, les soldats derrière dévissent sa course. Après, l'autre derrière. Le type parade, est-ce que quand garde 17 ans? Le type met lui dans le garde de casseau. Après, le type retire lui. Tourne lui dans un bois au bord casino. Là-bas, il y a un soldat qui filme cannabis, fait boire Guinness. Après, tu vois un loto, c'est dans le maillot là-dedans, le capot dans le bonnet derrière, tu plein avec midliners, tu plein de boutons encore un quart pouce, demi-pouce, et encore un pouce. Donc, tu bats lui. Admis mort, tu mort, son les petits crasés, un autre avion. Moi, tu viens, et tu crées tout son la force pour aider, moi, je ne vais pas t'aider mon aller. Bon matin, grand matin, il sait quoi. Sorry, Mr. Nesta. She's trying to do Si simultaneous vous capable d'avancer un petit translation. peu plus près avec micro, peut-être. Ok. So, grand matin, il levé. Il sait quoi l'école. Le petit soldat, il est mort. Après, finalement, il prend lui. Il n'amène c'est lui. Les autres pédales, c'est lui. Moi, je colle. Je mets le téléphone, le speaker. Et tu remarques, il y a un sac qui colle. Son là, même au matin, il y a son madame, tu descends, tu prends un bateau, tu viens à l'hôpital Maï. Après, il est sorti de l'hôpital Maï, tu prends un avion, tu tournes pour aller. Ça, c'est l'histoire à cause. On écoute pourquoi 4 fois à testimony. Ça, c'est l'histoire She didn't crazy. get that. Did you? What did he say then? You said that was his testimony. His story, and I listened to his testimony about 4 times. Okay. So, c'est une histoire fabriquée. Si tu as pour battre son petit malade, tu veux un docteur. Il va un docteur pour aller. D. Est-ce qu'il y a en 1997, il y a un speakerphone? Qui m'ont été pour la course, qui remarquent moi avant le téléphone, nous prenons son frère, nous pas habitués à causer, dans Dawali, dans la conne. So, mon point est le suivant. Of late, oui. Pour interrompre, mais Monsieur Akouche dit nous, dit bons amis avec son frère qui appelle Big Joe. Moi, mon avec son frère, pas avec lui, mon parti ni conne ni. Et ils ont fait business ensemble. Mon etc. parti faire business avec son frère, moi. On va dire, mais faire business avec son frère. Anyway, Euh, ou tu connais bien son frère. José Akouche was contracted by the SPDF for administrative support for SPDF personnel. Pour support administratif, ban personnel SPDF pour aller. Speaking in Creole. You're meant to speak in English. I know, but you told me in Creole what he said. You're meant to speak in English. Il dit, moi, tu fais ça, moi, dans la SPDF, jamais. Moi, pas ça, administration, moi, ça, l'opération. Ça qui paye manger, moi, il paye, pas intéressement, moi, ça, l'opération. L'opération quoi ça? L'opération fait l'ouvrage qu'il a amené demandé pour faire. Administration, Ah, ok. supporte l'opération. Ah, ok. Si vous avez benzine pour transport, administration qui vous demande de transport. Si vous avez service pour transport, administration fait service transport. Si vous avez manger, administration donne nous manger. L'opération pas acheter manger, pas acheter fuel, pas dépasser l'argent, pas tout l'argent. Were you on Pralan at this time? Do you remember this incident with this man? I've never known Davis Akush until years after the claimed incident. But was there some man that was taken to the army camp during that operation and beaten? How would I know? Was you If there? I do not recall of such an operation. Don't recall the operation at all. No. Lambert, Laurette going to Pralan to look for him?
Did that ever happen? The army might have gone to Prague to look for low rates. But I was the head of operations of the army. I might not necessarily have been the one who have gone to Prague. You were head of operations. Wouldn't you know if there was? Obviously, I would know. But you don't remember one, or you don't? But why would the name of Akush come to me? Because he believes it was you. That's his evidence. No, that's his belief. I don't have a problem with that. He has to prove it was me. Well, it has to just be more likely than not. He doesn't have to really. It's not. We're not a court, right? Yeah. Yeah. But I understand his problem. His problem is not this thing. His problem, I won't go into the details of that. The main the main reason he has an issue with me is not because of what is the treatment he claims he was given. It is because of my relation with his brother. The Akush brothers have a massive problems among themselves, inheritance problems. And he was under the impression that I was advising his brother as to steps to be taken regarding inheritance of the family, which I have nothing to do with. That is the source of the dichotomy, to my mind. I mean, you were the head of operations. There were these operations undertaken where people were systematically being beaten Yeah. by the army, you know, under your command. So, I mean, it's not fanciful if there was this operation to think you as chief of operations would know about it and know what was going on. Madam Chair, there are other things that are not fanciful as well. It's not fanciful for everybody to sort of turn around and point fingers to the army at each and every occasion. I mean, there was a lot of army abuse. I don't think No, we can I don't deny deny the it. abuse. Yeah. I do not for one deny the abuse. But then each and every situation, each and every event has to be taken and given its due process. It cannot. It is. It cannot be dealt with following the general line of to sort of adhere to But what is there in the Nestor, air. it's things in their context, and if there's patterns, similar patterns, we don't ignore them. Of course, we try to establish whether the specific incident is established, but there is that pattern evidence, right? right And we word is are to balance of probabilities. The right word is to establish. So let us establish that. We just have to say it's more likely than not, right? That's all we have to say. And we can say, given the pattern of operations by the army with these, you know, it's quite easy for us to find more likely than not, right? We do our due diligence. We ask who we can. We try to corroborate. But at the end of the day, we just have to think, what do we think is more likely than not? That's it. You know, it's not, we're not a court. We're not trying to judge people. We're trying to establish the truth as a platform for future reconciliation. Ben, Madame Chair, nous tous nous venons là, well, moi je viens là, pas à cause pour nous, tout cause pour moi. Moi je viens là pour dire ça qui me connaît. That's it. Ça histoires qui devient ça qu'on raconter ici. Parce que plusieurs les autres du monde est fabriqué. You were friends with his brother. His brother never told you my brother was beaten by the army? We never talked about those things. Why should we? I had a professional relationship with his brother. That's it. I mean, these operations were supposedly professional army operations, right? Looking for escaped people, picking up people that maybe had arms and guns and things. I mean, they were part of.
So you think he was maliciously motivated to put you in this? Obviously. Not only that. Not only that. The whole story does not make sense. But we're quite, forgiving on inconsistencies because of the passage of time. We're just looking for internal consistency. The details with the passage of time, But given c'est- that but that is, Yeah. c'est ça un bon problème que m'ont découvert avec sa commission. Si ça qui est l'évidence qui vient de donner ici pas consistant avec ça qu'ils autres croient, ils disent tape cadeau là-dedans. Non. Non, that's not ça, true at non. all. Ça, That's nous va not pas true. accepter. I've told him, no. Qui nous, Monsieur Nesta, qui nous sait faire, nous, il vrai, dis-moi, mais moi, il gagne des faillances, etc. Peut-être, un dit une date, un l'autre dit une autre date, un dit un tel qui dit là, un l'autre dit un l'autre. Mais seulement, en fin de compte, nous, les temps, nous écoutons tout ça, bon petit bout, nous capables de mettre ensemble une histoire qui est cohérente. Mais justement, dans sa bonne cas comme ça, pareil pour monsieur Accouche, c'est ça que nous pouvons faire. Nous pouvons essayer tout ça bon petit bout pour mettre ensemble. Et ou peut dire nous, tu n'as pas sa bonne qualité activité qu'il a métier fait, le pralin, le maïs, ça l'étend. À cause plaisir du monde de dire nous ça. C'est même ça qui nous pouvons essayer de comprendre. Ça l'étend. Qui tu quoi sa bonne l'opération qu'ils ont pu faire. Dans les passés, au temps où on des dit, nous tiens dans les affaires d'armes, malo dehors, tiens dans les affaires de drogue, ou groupe, tu là-dedans, non? Oui, mais nos besoins, c'est pas. Regarde ça. Autres commission. Nous, moi supposé, moi expecté, moi devant une commission qui est impartiale. Moi supposé, puis devant une commission qui là pour cesse la vérité. Oui. Moi supposé devant une commission qui est son premier ouvrage, c'est petit mensonge pour saisir la vérité. Et ça, sadly, qui mon oiseau pas faire. So, well, Dans quel sens? ben, nous prenons cas de vie sa couche, on peut prendre Oui. cas de vie sa couche. Oui. Ces histoires de vie sa couche, il vient à compte d'autres là. Est-ce qu'il fait ça? Comme si ça qui nous peut demander. Oui. Ou Madame dit, Pavis, si elle dit, on gagne ça pas battre, nous est mort, par exemple, nous gagnons. Il monte là, mais il prend bateau, il a le maïs. On dit à l'hôpital pour aller. On dit, il levé, il pas supposé capable de masser. Est-ce qu'il fait sens? Si en 1997, tu n'as pas speakerphone, c'est nous, tout nous connaissons, tu n'as pas. Est-ce qu'il fait sens? Est-ce qu'il fait sens pour un soldat de l'aide civile, escort et KK-47, escort de visa course, mais c'est un pralin? Après son moment plus tard, il descend, il vient au dédo de la course, pas de venir d'accord de garde? Est-ce qu'il fait sens? Comme si. Mais justement, Le temps qu'on écoute ça, est-ce qu'il voit ces histoires, il fait sens? Mais c'est même sa raison qui nous peut demander ça une question et les autres disent. Les points restés, Madame Purvis, elle dit, mon niveau avec des histoires qui ne sont pas cohérentes, des histoires qui défaillent tout logique. Moi, j'ai écrit une lettre qui dit, moi, j'ai identifié comment ces officiers responsables pour détention datée à cause. À cause de ça qu'il dit, Des histoires qui ni un ni qu'un pas ajouté pour faire aider. Par exemple, ça pas premier cas, un cas. That is where, moi, l'État, on vient ici, devant la commission. Moi, pour une commission, parce que c'est pas moi. Moi, je n'ai soit pas venir devant la commission. Yeah, we served you with the suspect notification because that's, if someone makes an allegation against you, that's what we do, right? And then you can reply, you can ask to be heard, or you can reply in writing, or you can ignore us, which some people do. I'm trying to, mon PC coopérer.
There's a limit to patience aussi. Moi, je connais qu'il arrive dans quelque chose et je donne une full coopération. Commission. Moi, je viens de la commission, moi, je ne suis pas venu. Je dis 1998, je tombe dans d'autres mandats. Mon avocat, je ne suis pas venu. And there's a big issue about it. Moi, je viens là devant la commission. Moi. Avant commission, même avant commission, je ne passe pas au Bernard, je me porte, je écrit, je excusé, blablabla, je demande, zise-moi. It's in black and white. Aujourd'hui, mon papa est capable, moi, accepter quelque chose comme moi, il y a le mal. Quand moi, il n'est pas en accord avec quelque chose qui me connaît. Vous savez, l'autre jour, on a un monsieur qui travaille ici, il crie moi. Il me demande moi ça, et il dit moi comme ça, il a caché mon identité. Moi, je dis non, on va venir cacher l'identité ici, moi. Dis ça, monsieur Robert Nesta qui dit, à cause moi, cause ça fait. Et comme on dit, moi, je dis, mon qui vient ça, la maison de là-bas, moi. Cause moi, ball to ball, eyeball to eyeball, we'll sort it out. À cause il y en a trop beaucoup cantiques qui ne font pas sens. Moi, je donne l'exemple. Dis mon vini, dit, si la maison de la police, besoin de pièces avocats, mais il n'y a pas de minutes overnight. Est-ce qu'il fait sens? Est-ce que vous pouvez mettre un dit mon pas de minutes overnight et après il a servi sur les bras for the rest of his life? Il n'a pas fait sens. Comme si quelque chose qui s'y tend. Un dit mon nous prend en ville, amène les grands police et un drive, battre les bogies. Ni les os cassés. C'est comme si, gars battent fusil. Comme si, mon premier dit, mon pas accepté pour dire qu'il y a une violation. Mais seulement, nous ne pouvons pas bloquer quelque chose out of proportion. Comme si il vient par les zones. Au Bernista et les zones. Je ne sais pas dire, mon fait atrocité. Vous comprenez? Ils disent pareil. Comme si vous dites, enfants à l'école, nous dessinons portrait Médusa. Vous connaissez ça, Médusa? C'est madame qui s'en est tassée pendant la tête. Peut-être vous pouvez danser pour plus grand fangs, plus grand tout, faire plus drastique. But I don't abide by that. Moment là, la vérité, let the truth reign. Justement, ben dis-nous. Ben dis ou quoi? Ça qui m'a dit les autres, il y en a dit, mon vient devant sa commission. Il s'est fait un point, si il est inconsistent avec des signes, they get back to him. Moi, on peut faire un point, la autre le moi, à cause il n'est pas consistant, à cause des histoires qui passent tous les jours. Mais non, ou qui peut dire non, il n'est pas What is the consistant. point ben, that you're making? What's the point you're making? This man is a liar. Is that the point? He made this story up? That story is made up. This story is It's made up. made So up. that's your point. Okay. Si je suis capable de mettre des mots là-dedans. Il n'est pas correct que nous passions par la vérité et le mensonge. Dans ce cas, les étudiants nous utilisent depuis que j'ai été 4 coco là-bas, et ce qu'on fiche le monument, nous te demandons si avec sa batte qui tient gagné son lipier, son laveille, qui manière tu fait pour masser ce qu'on là-bas? Je me suis demandé sa question. Ça veut dire, tu commences à notre doutance. Oui. Les paysans disent nous, un démon, il prend la graine cède, il met dans son la bouche, il prend un bâton, il pousse ça la graine cède dans son la gauche. Ça aussi, on a doutance là. Il tient besoin d'un docteur pour qu'il ça la graine cède dans son la gauche. Et tu n'a pas parlé, M. Green. Tu peux défoncer la gauche. Nous pensons, nous avons sa réflexion et nous pensons là. Mais c'est bon, on a un devoir, il fait une accusation contre l'autre. On a un devoir pour informer ça du monde et pour donner un sens pour répondre. Si un démon accuse qui fait une violation contre lui, nous avons besoin d'appeler comme un perpétrateur ou venir. Ou explique-nous ce que vous connaissez, ce que vous ne connaissez pas, ou dis-nous pas connaissez, ce qu'il faut, ou dis-nous ça il faut. Et après, nous avons fait une décision.
nous examinons tout ça à l'évidence. Je crois que c'est tout que moi j'ai envie de dire. Moi, on est soldat, moi, pour rester soldat. L'événement qui peut passer, avant tout, moi, je ne suis pas un fan de personne. Moi, je ne suis pas un fan d'Albertine, ni personne. Je ne défends aucun système. Moi. I'm my own man. Peut-être, moi, peux dire quelque chose, je peux dire, ah, moi, ici, moi, là-bas. Non. Moi, je suis aujourd'hui. Et la façon qui me croit, commission, il undertake ça issue. Pas this issue Davis, à couche, et les autres issues. Interpreted anything. We haven't made a determination on Madam Mr. Chair. Akush. We are following our procedures. He made an allegation against you. We're telling you the allegation, right? Madam Chair, And I'm we've received evidence in many, many, many cases about army operations where civilians were detained and abused. So we're asking you about it. We haven't decided anything. May I? Can you allow me to express You know, myself? you have to be fair in what you're expressing and don't make up No, but- things that are not true about this commission. But I haven't said anything yet about this commission. Told us that we were interpreting things in a certain way. You don't Yes. know how we're That interpreting we're them. not impartial. But I'm coming to that, Mr. Chair. Can I please make my point? Okay. Mon point est, ça, à mon avis, Davis Akous et beaucoup de monde, si vous venez plus careful, l'état de la commission. If the commission, Tinazi et pour action, ben du monde, par exemple, pour mettre, qui vient cause la langue de la commission. Celle commission fait clair pour dire ici, ou capable de gagner pour se quitter pour perjury. And that's how we meant to look at him and go, oh, you're a liar. Everything you're saying. How do we know? We haven't done any investigation. Someone comes, they present their complaint, then we investigate it. We're not going to call someone who comes and tells us, I was beaten. No, we've decided you're a liar. Why would we decide at that stage? Then we would be not being impartial. But not, Madam Chair, not stopping people from saying things that need not be said or things that are evidently not true. You're saying they're evidently not true. How do we know they're evidently not true without doing any investigation into what someone is saying? I believe I'll end here because just trying to talk to this commission. I think you don't like the fact that people are No, coming no, and no, making no, but accusations against you. Madam Chair, I have a right. I have a right to You've to come in express very what I aggressive believe. today, Why Mr. should you Minister, get and you annoyed? emailed us and told us you were sick to death of so many people coming and saying things about you. You did email us that. If you're going to come and answer, then answer. If you want to say it's not true, say it's not true. We accept that's what you're telling us. But don't impugn our integrity or impartiality. So I'll end here. Well, I accept that it doesn't help. What we're trying to do is precisely No, to, but to investigate this. But I have my A- views. a You have to investigation is- listen why I have my views. If you don't want to listen to what points I want to put forward, then that's fine by me. If you can put want forward. if you want the work of the commission to be a one-way process, then let it be that. That's why we write to you, we give you a right to be heard. You're coming and saying, we've already decided. We haven't decided anything. You've told us this is not true. He made it up. He was motivated by his belief that you were interfering in his brother's efforts to get the inheritance. All of that is what you're telling us, which is evidence in this case that we're taking account of. Is there anything else you want to tell us about this man that you refute what he says? It's fine. That's fine. I believe I'll end here because it's socialist. Trying to. If you have more that you want to say about this case,
We are here to hear what you have to So say. I'm limited to talk about this case only. I did ask the investigator to ask you which cases you wanted to speak about. Okay. Well, you can speak about the other cases, we just don't have the files with us. It's okay. Oui, à cause il y en a un des autres du monde qui mentionne nous. Non, Récemment. Madame Pavis, Et- c'est pas about du monde, mentionne moi. Moi, Robert Nesta, je viens devant la commission. Moi, je vais dire autres, je vais exprimer mon opinion, le quoi qui m'ont pensé. Sa commission pas devrait être fait. À cause de moi, comme une victime, je vais donner l'exemple. Je donner l'exemple simple. C'est même pas dans le cas, moi, M. Ponchougui, M. Green, il fait un statement. Il dit aussi, tu payes. Est-ce que ça est propre, hein, le commissionnaire dit? Il dépend du contexte. Contexte. Vous connaissez, moi, initialement, moi, des temps, pour moi, faire beaucoup la colère. Mais I take leave? It's like some people. Vous connaissez la loi it's, assez bien, vous faites dire I'll take a leave. concept avec commission aussi. Pas qu'à parler la colère devant la commission aussi, avec tout respect, s'il vous plaît. Pour être assez éduqué, vous connaissez les laws, vous venez comme commission de la procédure. Nous écoutons bien, nous. Oui, mon PC fait sortir. Ça va l'air pour sortir. Moi, un point, à qui m'ont senti. Oui, c'est au bon point, vous avez d'une façon un peu respectueuse aussi. Le commandement manque respect. Il y a une intégrité, impartialité, c'est pas le mot de servir là. Dans un contexte bien précis, monsieur. Mais donne-moi l'opportunité d'exprimer les corps. Oui, bien éduqué. Oui, mais donne-moi l'opportunité d'exprimer les corps, rather than coupe madame les semaines. Non, mais on fait- Si la commission est un peu impartiale, comme ça, il fait l'autre, il fait l'autre. Donne-moi le fait. Mais je parle de moi sens. Devant un cas. Je parle de moi sens dans le fait, monsieur. Non, il faut un statement qui fait que nous ne pouvons pas gagner l'opportunité. Nous pouvons demander nous-mêmes, Nous monsieur ne peut Nesta. investiguer si Dieu vient là. C'est que pour une façon, écoute tout, même dans le bout ensemble. Oui. Si tu prends monsieur accouche, nous ne pouvons pas coller où. That's the point. Yeah. Nous Et- collons où, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas dire il faut bien vrai. On dit, ok, nous ne pouvons pas établir la vérité, nous bien coller où. Où nous donnons le point de vue. Ça aussi, nous respect. Et ici, nous Mais connaissons au aussi. côté, mon manque de respect. Écoutez. Non, de toute façon, l'intonation, hein. Ou bien, vous connaissez bien, vous écrivez un tas d'affaires, là. Le man red, en bas, la constitution, le man droit pour causer. Et le man vient ici. Beaucoup, ils viennent, ils disent ce que je as envie. Bon ou pas bon. Mais écoutez-nous. Nous analysons. Et pas que là, ils vont venir dire là, nous accepter. Donc, it's our right, our duty, pour écouter tout le monde pour faire. Vous comprenez? On connaît bien, longtemps pour travailler ensemble. So, vous venez ici, vous donnez l'opinion. Parfois, vous êtes en colère pour plusieurs raisons. Moi, La pas colère. moi, pas en colère, moi. Non, moi, senti. La colère, là, peut exprimer d'une façon un peu rationnelle. I'm trying to be rational, but then Un peu rationnelle. if you are not given the opportunity to be Monsieur rational, how Nesta. can you C'est ça. You Oui, have the Vinny. floor. Oui, venu pour une raison. Nous avons une évidence qui peut mettre les doigts là-haut. Oui, une question pour dire, pour défendre le corps, pour dire la pas vérité que défendre vous mon connaissez. corps là. On pas vite défendre mon corps. Ou Moi, pas dire la mon vérité. intention défendre mon corps. Ils m'ont l'intention mais devant commission things as they happen. Go C'est ahead, tout. monsieur NSA, go n'a pas ahead rien que ça. et dire ce que vous connaissez dans sa carte. Dans Moi, le cas, monsieur accouche. monsieur accouche, il n'a pas rien, monsieur accouche. Moi, je vois des Oui, histoires oui, dire fabriquées. que c'est une histoire qui est fabriquée. Oui, dire que les jamais une cause de qui n'est pas capable de reconnaître tout la voix, ou par rapport à l'opération, oui, dire que accouche, mon frère, a un problème en deux de l'héritage, et que Davis croit qu'il peut advise José plus pour qu'il gagne l'héritage. Mais continue sa trend que vous commencez pour dire ou version de qui croit ou quoi est arrivé. Non, mais that is, c'est ça. C'est tout ce que vous avez pour dire. C'est tout. Ça dit monsieur accouche.
Mais si c'est tout, il y a OK. Moi, si je fais des autres commentaires, mais il paraît que mon n'a pas droit à ça. Non, 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 vous continuez, vous dites ce qui n'est arrivé, d'après vous. Mais seulement, oui, you do have the right to say whatever you want. Mais concernant sa case là, est-ce qu'il y a une l'opération pareille qu'ils ont fait Opération tout le temps. en relation avec drogue, etc. Opération tout le temps. L'opralin. Tout le temps. Et tu as un groupe là, mais qui t'y monté. Tout le temps. Explique-nous un petit peu comment il y a ça, tu marches comme si. Si vous avez un soupçon qui est du monde et pédile dans drogue, comment il y a tu passes? Pas soupçon, tu plutôt sweep. Ça l'état ben tu peux planter drogue dans bois, dans habitation dans bois, tu plutôt l'exercice sweep. Cannabis, tu peux planter. Cannabis and all the rest. And que tu fais des sweep pour ramasser carottes de cannabis, soit des traînes de bonne habitation que tu fais dans bois illégal, que tu fais à deux mois, soit sortir que fusil, pistolet, bonnes affaires comme ça. And that was it. Et toi, quand tu as qui gagne apprehended and all, tu as dit mon, tu suis d'abord. Pardon? At that time, c'est illégal. Tu suis d'abord de plantation, c'est illégal. Mais tu as l'ordre qui s'aime là ça. Comment? Lesquels qui te donnent l'ordre pour faire ça? C'est l'opération de la police, c'est clamé. C'est la police, ça m'est clamé. Ok. So, et prisonnier sauvé aussi, tu vas dans la police, ça m'est clamé. C'est moi, mon papa m'a prisonnier sauvé. Mon papa m'a dit, prisonnier sauvé, là, mais elle va aller. Mon m'a dit, prisonnier sauvé, le pas je vais marier. Mon m'a dit, prisonnier sauvé, elle va aller. Dans Bello. Mon papa va faire chaque fois, tu vas aller. Donc, pour toute sa connexion Lambert, l'Opralin, Lambert, supposé l'Omaï seulement. On pas pour m'imaginer, mais c'est moi, on peut rappeler l'opération prisonnier sauvé, arrive pour aller. I mean, c'est pas qu'à continuer prisonnier marié, pour aller. Moi, je ça, qui t'a le secret là-bas, il y a un colonel Raguin, on va dire ça. C'est pas tout. On peut rappeler l'opération. Après, ça, un lance-louis là. Ça aussi, je dis, où tu es involved dans ça. Joubert qui t'y tout hier. Joubert qui t'y tout hier dans ce pays. Là, Joubert aussi. Joubert qui t'y tout hier dans ce pays. On va t'y involver là-dedans. Tu soldat que la police. Oui. Je me rappelle bien, on va t'y dans la police sexiste du monde. Pas plus du monde impliqué là-dedans. Ou l'équipe partie involved là-dedans? On va t'y aller, on va t'y sortir dans mon équipe. Nous sommes headquarters, nous partons aller, nous sommes. They came from headquarters. Mon papa m'a dit, mais je from headquarters. From a ville. So like, moi, je m'explique ça, l'opération Zoubert. Zoubert, tu y en a Zoubert, tu as trois autres, ça. Oui. Moi, je suis responsable, moi, je suis sorti de l'opération, pour le CES, pour le saban du monde. L'information, c'est bien. Nous sommes la côte, Las-Boalo. Cette communauté Las-Boalo, comment est-ce que ça l'hôtel qui fait sa montagne là, what is it? Maya Resort. Maya Resort, pas de ça qu'on fait. Oui, pas de ça qu'on fait là, c'est peut-être une fait, mais. Ça toi dit, nous t'in cordon, nous ça la tête montagne, nous là. Modi bandi mon, dis cordon n'a doit relax, tout sortir, n'a pas mangé, n'a pas de l'eau, après les trois autres, besoin descendre. N'a-tu pas besoin? Mon gars école sorti côte. Mon frère est président Michel Harita oui. Et dis-moi prisonnier, il y a une information prisonnier en ville. Somewhere else, ça part from côté prisonnier c'était. Moi je dis non, il a, on a d'autres autres là. Et parce que toi et plus tard il dit mon frère non l'ordre, marcher descendre prisonnier pas là-bas. On m'a assez nous faire cortège, nous descendre. Dans le milieu de semaine, je vais informer, téléphone, je dis, je vais sortir, je vais couper semaine. Moi, je suis entier, moi. Je vais dire exactement ce que je vais monter. Ça, c'est là, celui en bas, c'est dans le caso pour nous autres, la rivière qui monte là. Il y a le mot Tian, là-bas, côté Care Center, whatever, au bord Tian là-bas. Dans l'information, on gagne. On fait non, moi. Je descends. Il paraît de moi, l'autre qui sorti, soit State House, il paraît de moi, Tian, une colle James Michel.
pour dire sabot qui là, côte. Bon, écoute, sur la case. On va sur la case à côté de Care Center, côte société là. C'est pas derrière sur la case. C'est environ dans 6h du soir. Je crois des officiers, des soldats, les 203 soldats qui ont la police est montée. Ok, là, après l'information est venue pour le shoot. Vous saisissez. Donc, monsieur Zorzi vient là, il dit pour le shoot. Dans son opinion pour lui, il gagne bien shoot dans les pieds. Moi, je rapporte. Tu rapportes. Tu gagnes shoot dans les pieds. Et monsieur, je suis un petit tour dans la tête. Dans l'opinion de M. Zorz, les autres finissent sur sa bouche après son coup de grâce dans une sauce. I don't ascribe to that. À cause de gens qui connaissent l'environnement sur lui dans ce après-midi, côté de quai, il y a connaît, vous dites, il y a des gens là, il y a des civiliens. On va connaître si commissionnaire, l'autre gens qui sont là, c'est un civilien, c'est un gens là. Tout le monde connaît qu'il y a sur le côté dans ce après-midi. So, Vous voulez dire, I don't ascribe to ça, M. Benazos qui dit, vous dites, coup de grâce, il a donné après, il a tapé. vous voulez dire, votre parti pour petit fusil là? Il a fait une tirée, obviously. Oui, mon cause. Mais c'est m'a dit, il y a une différence entre autour. physique tiré, tout il y a du monde avec, taper du monde tomber après donner l'autre boulet pour faire si mort. There's a big difference there. C'est deuxième, I don't ascribe to it. Because it's not possible from my professional point of view. And étant un du monde fait une allusion comme ça, la commission should be questioned in detail. Why do you think so? Ouais, moi, dis, monde qui restait autour, là, il dit, tiens, quand tu étais là, mais, ils ont toujours taillé, ils ont caché dans la case. À cause de tu tellement paix. So, but that is. Et tiens, quand tu étais, boulette qui tu pétais. Pas tu as une idée, tiens, quand tu Tu n'as pas quatre là, mais tu n'as ça, toi, pas quatre sonner, que tu tournes. Après, nous, que tu vas it was rapid fire. que tu vas ça dit, monde, link sans connaissance, l'État, nous, à nous bonnet, tu n'as, quand tu es nous-mêmes, avec, après, nous descendons, nous. On comprend, peut-être que link ça, l'incident, comme si c'était un outil là, avec le temps de shooting took place. Non, je dis, moi, les physiques, tu pétais, les habouks, tu gagnes tout, yé. Pas vrai. Les dis, monde qui restait autour, bah, il dit, Mais pas quand tu étais vrai. la case au bord, mon Il compte pas bien vrai, ça, madame ça Pavis. endroit, mon monté, descendre. You go to the alors ça case file what trouver comme dit mon tana. Il pas vrai. À cause moi qui descend avec la troupe. So you think this was just, it wasn't, Mr. Georges said it was an execution, That is what he said. Yeah. and you think it was, what, just, He was shot dead. he was shot? But did he, I mean, he wasn't armed or anything? No, he was not. So why did he have to be I won't know the details, but he was not armed. And I can certify. So why couldn't he have been apprehended? I was not there. But somebody told us that you were in charge of the operation. So did the people under your command who executed the operation tell you what had happened? Why he'd been shot? The intention was to shoot him in the leg. He was shot in the leg. Whether they fired excessively, I don't know. I was not there. But there were certainly more than one shot on the body. His leg was shot. What, do you know what time it was, around about the time of the I believe shooting? it was around between 6 and 7. So, So darkish. it was becoming dark. Yeah. It was evening. We have been told by people in the army that they were told things by some senior officers, not you, that there would be compensation if the person was killed, these escaped prisoners. There'd be a compensation paid. I don't buy in that. I don't. Tu n'as pas avant proposition? I don't buy in that, but who would pay? That's our job of the soldier. Oui, et aussi, je dis, non, qui, je dit, shoot to kill, shoot to kill. That may have been said, yeah. But- That may have been said.
Yeah, Pas nécessairement but retourne vivant. that may have been said. I won't deny that. But I never give that order. Qui la loi? Est-ce que l'armée, tu penses à droit pour soutenir du monde qui sont la zone qui est autrement? Si ça du monde n'a pas un fusil, pas petit aux autres. But the army should not have been there. In civilized societies, the army is never there. Parce qu'il devrait être là, oui. So basically you're saying there was a lack of civilization? Not necessarily, no. Well, il y a des questions que nous besoin de comprendre. Au soir, nous tout le temps dit nous mettons quelque chose en perspective. Nous mettons quelque chose en perspective ensemble. Et nous essayons de comprendre. Coup d'État est fait en 1977. Ça veut dire que qui participe dans le coup d'État en 1977, il y a encore vivant dans les autres. They would be around what, 70, 75 maximum? Ban qui encore vivant? Raymond Bonté, Philippe Licard, they would be around that age. Si 43, 28 ans, 27 ans, that is their age at that time. Il fait ça, ça qu'on peut dire. So, on gagne un groupe de monde qui est encore relativement zen. Allez, continue. We want to know what your point is. Allez, oui. The translator Il pas can't understand. capable de Yeah. suivre. Ah, il ok. dit. Oui. Non, mon petit, on va mettre quelque chose en perspective, nous tous ensemble. Comme si vous essayez de comprendre, vous essayez de go through quelque chose, nous ensemble. Qui m'ont dit, mon qui fait coup d'État, il est encore vivant. Zotana, aujourd'hui, à 70 à 75 ans, maximum 75. So, mon petit, en 1977, Zotiana, environ 28 à 30 ans, c'est relativement zen. So, zot vini, zot gagne demandé pour créer l'armée, zot n'a training là-bas, Tanzania, zot vini, pour un coup d'État, zot créer l'armée. Là, qu'est-ce que tu dis, on a l'armée à l'État? Ça veut dire qu'on n'a pas connaissance, n'a pas d'expérience, n'a pas rien. Là, qu'est-ce que tu dis, on a l'armée à l'État? Pour autres l'information, ça l'État, dit mon 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, dit on a l'armée. So, on a un groupe, dit mon qui n'a pas d'expérience, qui basically con next to nothing, qui pense à un groupe zen, des pays qu'on n'a pas kilti militaire. That is the situation. Yeah. Présent, mais c'est là venu des autres pauvres façons de deal with it. Un petit cas. Rébellion est venu, un gros cas. Ça veut dire que les rebelles, je connais mes amis, dans cette rébellion, at the time of the rebellion, j'en ai 17 ans. So, on a un groupe zen, très zen, qui vraiment pas connaît what they've gotten themselves into. Il a fait rébellion. Contre soi-disant, d'après les autres, bandi moun qui peut maltraiter les autres, qui abuse les autres. Ah oui. Là, on prend un fusil. Ou pas prendre un fusil quand on dit moun peut maltraiter, ou prend un fusil contre l'État. À cause, moi, je avant les autres, moi, quand tu es avant les autres, moi, je suis dans l'armée des officiers. Toi, je dis que je n'ai pas été dans l'armée des officiers. They went through the same process. Ça process, il est préparé, bootcamp aujourd'hui, qui fait des quantités de pays, soit-disant plus civilisés, bootcamp. That is what joining the army is like. It's rough and tough bootcamp. Rébellion, il fait, aujourd'hui, nous pouvons dire, comme si nous pouvons justifier raison rébellion. Il n'y a pas raison pour rébellion. Il n'y a pas raison pour un soldat lever le fusil pour faire rébellion. Et nous passons, mais ça donne l'impression, citoyen, pour dire qu'il y a une raison pour dire qu'il lever le fusil. Quand son supérieur, quand son ami, quand pays, on n'a pas droit. Il n'a pas fait ça, ou pas fait.
So pas content ou quitter. You want to resign. OK. Ça c'est premier test. So, est-ce qu'il nous dans ça l'état nous sommes capables de manager la rébellion? Non. Ah mais 4-5 ans. Pas capable. Commandement pas capable. Commandement n'a pas d'expérience. Ben premier officier de l'armée qui gagne training formel, moi crois il tourne dans le pays 79 voilà. Early 79. Mais autres causes. So l'armée peut créer. Par exemple, quand il y a quelque chose qui passe dans la rébellion, qui aujourd'hui, beaucoup nous, we get it wrong. In the sense que un groupe de monde peut une prend physique contre l'État. Puis la guerre, it's war. It's war. What do you expect? Tout ça calamité qui arrive dans toute la guerre. You got me. Et nous, nous sommes censés des gains minimes. À cause c'est beaucoup plus grave. Mais c'est moi. Nous besoin passer un message clair voilà, pour dire. There is absolutely no reason pour un soldat prendre un fusil pour se résoudre ce problème. Vous comprenez? Mais dans sorry, monsieur Nessa, mais dans ce cas, comment ça qui est en charge, ça bon du monde qui est en charge pays, Oui. il donne soldats droit pour joindre avec la police, pour road civiliens, pour pursue civiliens, pour Il ça même diffuser aux autres, en effet. il ça même transition qui peut y bien passer là-dedans. Et même ça, il ça même faute qui gagne faire de on est la force zen. Nous on est l'armée combien 45 ans, 43 ans. Ça fait pas non rien. Les histoires pas non rien. L'armée zen. Still encore très inexpérience l'armée zen. Aujourd'hui, nous a dit nous faisons bon grand pas comparé que nous c'était 30 ans passé. But still we got a long way to go. So that is made a perspective, that is the way it was. But a lot of people got it wrong. Et par exemple, M. Barry Tiran, c'est là. Barry Tiran peut essayer de justifier, peut dire, il partit de votre gars shot at. À cause d'après lui, il tient un pavillon blanc, flag of truce. Qui flag of truce dans l'auto plein de fusil. Après, lui-même, lui dit, dans le roundabout, j'espère des convois pour escorter devant l'hôpital. You should not be fired at. Flag of truce. Un Zenbourg, 18 à 19 ans, qui ne comprend pas de leur voix. Il ne comprend pas que vous avez pas un fusil in the first place. Il s'appelle mal comprenez ça que nous ne devons pas laisser filtrer dans nos populations. Si vous utilisez flag of truce, des armes ou les corps, des armes tout le monde, pas pour un convoi pour mener coup, vous avez de l'hôpital. Vous comprenez? Il n'y a personne qui peut les sous around to fight another battle. That's the reality of how things are. Aujourd'hui, beaucoup nous sympathisent avec les soldats. À cause des façons ou l'autre, nous tentons pour comprendre, pour dire oui, tu veux gagner abuser, tu veux gagner servir. Mais ça n'a pas justifié à cause de la rébellion. I mean, their actions were clearly unlawful, right? By the standards of the legal framework in the country, the same as initially the coup was unlawful, although it legitimized itself through its success. I ask, because this is the soldiers, were they trained or given to understand the distinction between lawful and unlawful orders, or were they just trained to obey? Yeah, that is another issue. The issue of the lawfulness of an order is determined
in military terms after the event. Dis ça en créole, s'il vous plaît. After the event. Non, dis en créole. Whether law si légal ou illégal, qui est déterminé après l'événement. Ah bon. Moi, donne un exemple. Not the issue of a legal order and illegal order. Il continue à débat dans the military forums jusqu'à aujourd'hui. Ça ne peut pas vraiment mettre les doigts. On nous get le CNN, le Al Jazeera, le bon grand network, TV5, ainsi de suite. Nous tenons debout, nous guetter un drone, il pulvérise l'auto, qui nous tout qui peut guetter dans ça, nous allons dans un moment, papa petit. That's how it is today. Is it a lawful order? Is that a lawful order? Because you're not allowed to attack civilians and non-combatants or people So- that have laid down their arms, so it's unlawful. So, le point, that is it, unlawful after the action has been committed. À cause, si sa soldat est refusé, he'll be unlawful. So, dernière fois, ça qu'à Afghanistan, Américain par une paye compensation. D'accord, venu publiquement, because les monarchies noirs, ils disent nous payer compensation. But that general who gave that order, and that one who executed that order, at the time of the order being given, would it consider unlawful? It does not happen. It cannot happen in the military. It does happen when you prosecute people, It does right? happen after that. You Yeah. know, Yeah. so, I mean, there are prosecutions. So, I mean, if let's say, if a soldier was given an order to kill a civilian, would that soldier know that they should not, that was unlawful or not? I'm just wondering about their training. Were they told? In training, your soldiers are taught the law of war. But when it comes to, but even in blowing up a dam, it's unlawful under the law of war. But if it merits a victory, then they'll blow it up. That's how it is. I mean, if it's used to facilitate the opposite side military Yeah. purpose, it's At a the end of the legitimate day, target. at the end of the day, it is your strength which determines whether you're right or wrong. Do you think the Seychelles soldier understood the limits on their, you know, what they should and shouldn't do or not? I just want to know because we've heard people say, like cutting off the raster's hair. I got an order. I implemented it. Did you think about, you know, the lawful? No, I just want to know, was their mindset obey, obey, obey? Or did they think, oh, this doesn't seem right. I shouldn't do it. Madam Chair, soldiers are tribal by nature. If you understand what I mean. Soldiers will never fight in pairs, or soldiers will fight as a tribe. So if the vibe within the tribe is anti-Rastafarian, which was at the time, that's the way it is. If you understand what I mean by being... Does that mean anything Tribalism. goes? No, but the Rastafarian movement in Seychelles was possibly, indirectly, or psychologically, the first opposition to government, if I may put it that way. À cause qui est arrivé, si ben l'état Peter Tosh, Bob Marley, and because they talk about Zion and all that. They talk of revolution, which is a petit compte. So psychologically, the premier group du monde qui compte système coup d'état. Psychologically. So that
anti-Rastafarian feeling permeated down the chain. And when it came to the soldiery, that is why I said the soldiery normally is tribal by nature. What one says, everybody says. It goes, that's the way it is. That is the strength of the army anyway, any army. Be it right, be it wrong. It's the tribal nature. Si mon frère mon école comprend, mon frère mon école. And I think it's really the responsibility of the leadership of the army. But Then, the leadership of the country was against anybody who chanted Bob Marley and Peter Tosh and what have you. Which was also the leadership. So it permeated downwards. Well, Rastafarian movement was not really against the coup d'etat, against the system of Seychelles. Rastafarians was a movement bringing to them more freedom, and even their way of speaking. They changed their way of speaking so as not to identify themselves with the system. Dis encore, Bishop. Non, mais mon pas quoi, mon pas, qui m'en voit, ça va nous amener quand gouvernement, qui m'a fait dire, je crée ça psychological movement qui t'y gagne voir contre gouvernement, à cause they would sort of sing songs like, they will dare you, the Rastafarians at the time. So you're the big tree. I the small axe man cause comme ça. And that was seen to be against, comme si pas en faveur, no. That's how they were. And that's how they still is. They still are. Abaissement de une transité. Ça va l'état. Aujourd'hui, moi, aux autres police un mouvement orienté vers croyance spirituelle. Oui, oui. Au commencement, they were not that. They were simply wild. Je me rappelle bien avant, il y a the Afro movement. Et après, il y a Rastafarian. Black movement as well. The Black Power movement. Si Non, nous mais c'est- retournons à sa question, si un l'ordre est légal ou bien non. Si un soldat il décidait qu'il l'ordre pas légal, il décidait pas pour obéir, qui sont les conséquences? Les situations, in our time, you're shot. What? Une peacetime. Mais tout d'accord, c'est dans l'ordre du monde. Do you know of any instances where an order was refused on the basis of its legality? No, No. That tells me a lot. no. No, but that's applicable worldwide. Vas-y, c'est elle. N'a pas là, mais que tu vois, il y a beaucoup de l'ordre pas légal. Otherwise, là, mais pas pour fonctionner. Yeah, but it depends on the leadership knowing what's lawful and what's unlawful and only instructing soldiers to act in a lawful manner. Mrs. Chair, senior officers are trained to give unlawful orders. They are They're not trained meant to to. win wars, In a war context, lawful or unlawful. yes, but we're in a civilian context where there's just these opposition elements. In a civilian context, they should never be involved with civilian affairs. But this is where there is a big issue, Mr. Nesta. Soldiers are trained to win wars, if needed, to kill people. This is part of their DNA as a soldier. So they are commissioned to kill, licensed to kill. And the big issue, when the soldiers will reach the age of retirement, they will leave the army, they still have got in their mind the commission to kill. Some of the vehicles, some of the arms, the weapons can be decommissioned. The soldiers can't be decommissioned. No. This is a tragedy. This is a tragedy, yeah. And one guy problem PTSD, you call you what you mean, that problem. When I issue the psychological
Le post-event psychological availability pour soldats n'a pas. Les soldats, firemen et que les autres. Un fireman, il y a l'incident, un bourrin pris dans l'auto, 10 fait une prend, peut-être couple l'auto, il y a l'événement tragique, il y a sur l'effet psychologique. Et aussi, après ça, l'incident, on peut se donner psychological backup, support. So, et pas tout le temps qu'il succède. Je saisis. So, yeah. Mais peut-être c'est une bonne recommandation qui vient faire pour l'armée dans le monde entier pour trouver un moyen pour capable aider des commissions. Non, mais les problèmes, the rate of atrocity pour tout le temps surpass the availability of psychologists. That's the truth. So, Nous retournons un petit coup à cas Monsieur Accouche. yeah. Et l'autre quelque chose qui dit, nous, c'est qu'il est, il est batté. Et là, c'est pas 4 heures, 5 heures au matin. Il dit, waouh, il dit, appelle où? Il dit, criou, il dit, bon, nous avons arrêté de battre. Est-ce que ça, il est fait ou bien il n'est pas correct? Monsieur Green, the whole, ça c'est histoire, ça c'est histoire. Voyez, on va rentrer là dans les histoires. Moi, faire d'autres comprendre quelque chose, peut-être d'autres pas connaissent. Avant les commissions tu créées, moi, une quantité de monde vient contre moi pour rendre des histoires pour venir devant la commission. Moi, dis autres comme ça. En côté commission, dit commission ça qui ou les lots moi. Moi, mon pas pour négocier, causer pour. Moi, vous connaissez, si vous réalisez 4 histoires de mon créé, vous autres talibans, toi, vous venir ici. Lesquels, sorry, monsieur Janessa, lesquels avant du monde qui t'imagines pour dire pour gagner nos mains ou bien. Non, vous autres venir, un instant, là, vous avez la commission, vous dites, tu fais ça, tu fais. Moi, je dis, tu as coulé où? Beaucoup pensent, moi, je dis, tu as coulé, on va négocier avec moi. Comme si vous n'avez pas venu au l'argent et que vous n'avez pas venu. Non, vous avez de la force pour faire d'autres points, pour faire d'autres caisses fortes, pour faire des compensations adéquates. Vous savez, venir contre moi. Par exemple, il y a des gens qui sont camarades avant de venir devant la commission. Mon père dit ça, on père dit ça, on père dit ça, on père dit ça, on père dit ça. Il y a un fait, il est clair. Mon roi, ça. Et ça même, moi, un petit peu. Et ça, on voit. Pour confirmer un point que tout à l'heure nous dit à cause. Nous connaissons des gens qui viennent ici, avant de venir ici, parce qu'on est un monde pour plusieurs raisons. Oh, yes. Ça, nous au courant, ça. Il y a une conversation qui passe. Il y a un petit groupe qui passe. Les gens de ma commission dit comme ça, ou bien, pas causer ou pas qu'on n'a rien. Présent aussi, ça, à la table, là, elle doit une plateforme pour dire, mon Dieu, qu'il est. Pour dire, ça dit l'autre, pour dire, passer un message, pour dire, vous comprenez? Quand tout le monde devrait là, nous respectons, nous, tout le monde là dit, ça qui nous connaît. I agree with that completely. And on the other side, it's those people that are responsible that should also tell the truth. It would be a lot easier, right? I know in your case, you have fessed up. Yes, I was involved in that. Yes, I was involved in that, which gives you credibility when you say I wasn't involved in something, as opposed to someone who comes here and consistently says, I don't know, I didn't see, I didn't hear, I wasn't there. Right? But I mean, it is a process, and it's a ridiculous process for a commission, because in essence, because of the way people are coming before us, we're forced to almost be like police officers investigating, going to this person, getting a statement here, looking for documents, doing all things, which is really a ridiculous process for a commission that's severely under-resourced, I say it again. And then we have to put these bits together.
You know, and there's always gaps. And when there's passage of time, we know memory is fragmented. Stories are put together from those fragments. There's no such thing as a video recorder. I'm going to sit here and replay before the commission. We know that. So we know there are issues of credibility and reliability in what people tell us, but what we are looking for is the essence of the story and corroborating that. Where we can't do that, we can't make a finding. And already, in some of the cases we've determined, we have found allegations not established. So it's not as if this commission is a rubber stamp for everyone's complaints and everyone get a big recommendation for compensation. We're trying to do a serious and fair job, fair to everybody, which is not easy in all the circumstances. I know we started off in a rough way, but I hope that you appreciate that we do look into allegations made, but we equally have a responsibility to tell you this person says this person says that. And I know this is not the only one that you've told us is a fabrication. Un point, monsieur Nessa, une si bonne session en commission, ou une bonne premier demande qui est venu. Là, une demande venue, c'est un homme où nous écouter, un homme, elle dit, nous écouter. Ça même qu'il faut nous besoin d'une salle de l'autorité pour right of reply. Et pas que ça demande les causes d'accord, il est vrai. Non. On n'est pas capable de faire ça demande causer aussi. Et capable de faire son histoire, il a envie, ajouter la sauce avec, il fait son piment avec. Nous étudions du monde. Là, pour la vérité, nous pas sentir un peu. Là, vous mentez aussi, on a un tabou pour mettre ensemble. Au point de vue, bien. Monsieur de ça est venu causer, nous noter aussi, nous guetter. Mais si un monde vient en vie, non, monsieur Robert Nessa. Nous parlons de si par un amour, c'est là un amour qui nous connaît un amour. So, nous pas qu'à empêcher de bon amour. Moi, on avait un sous-problème. Voilà. On avait un sous-problème avec ça. Moi, mon point, il y a des limites. On comprend. Nous devons comprendre aussi. Il y a un processus dans le pays. Depuis les multipartis viennent et dans la création des autres partis politiques. Ça a fait grand police. Et ça confuse grand police. Politiciens tapent. Et nous voyons politiciens. Pour taper. Et ça m'a dit dans la commission. Et pareil, tout mouvement politique. L'État pour critique le gouvernement au pouvoir. C'est quelque chose d'exagéré. C'est normal ça. Le président de l'État passe à peu près 30 ans dans sa flow. Taper. Le président Dimoni, il gathers moss. Vous connaissez? Le président Dimoni, il prend un bout, à cause de 4 histoires, là, mon noir, il prend un bout, il met un bout, il fait une histoire. Le président, the monstrosity of an of whatever keeps getting bigger. Because that is what the game is all about. You comprends? But it's moving further and further away from reality. Ça, il me concerne. À cause ce qui est arrivé. C'est une génération qui partit vivre à l'étang. Gets a wrong perception of quelque chose qui ne passe. Et pareil, dans le cas de M. Monchougi, M. Bélin vient là, il dit des choses like, il perd de la calamité pour rien sortir. Ça, ils sont façon d'exprimer quelque chose. But it can convey a lot of a different scenario. Donc, ça qui peut dire, never held, il n'est pas vrai du tout, never held, tu n'as pas personne dans la calamité qui peut sortir. There's not even 1 inch of evidence to that fact. Apart from Pono, but he was a soldier. Vous comprenez? So, ça qui dit, il est entré dans le national psych. Par exemple, we have to be careful not to mislead génération après nous. Vous comprenez? Je ne pas dire n'a pas. Mais c'est nous ne pas capable peine aussi faire porter qui pas été. Mais c'est même ça qui nous permet de autant l'information qui prend avec la vérité qui est possible. Et moi, comme un soldat, ça m'a fait généraliser là, mais moi, totalement against moi.
Ouais, ben dis-nous, qui Vous on a dit comprenez? on l'a dans. Because I know it was not that way. Vous comprenez? Il y a une différence entre allocate blâme loin l'armée et qu'allocate blâme loin membre l'armée. Vous comprenez? Oui. So, that is where moi, ça moi, mon vin devant, pour dire, il y a quelque chose qui était, ça mon vin devant, mettre les deux, pour dire, laissez-moi dire, maintenant, qu'il I take responsibility. I mean, Mr. Nestor, I agree with you completely. I would be much more comfortable blaming institutions than individuals. Our Act, very unfortunately in my view, directs us to determine the responsibility of individuals. It doesn't even recognise institutions, and that's what it asks for. And that is a difficult and very sensitive task, and I'm not sure it's the best approach. To be honest, I think we would be better off finding institutional responsibility, bearing in mind that human rights violations are violations by the state. So even if we find Robert and Esther, who admitted to doing this in this case, we would find that you acted as an agent of the state. We're not going to say Robert and Esther in his individual capacity. You acted as an agent of the state because you were in the military chain of command and you were carrying out orders of the commander-in-chief. An operation where take all means necessary, where there's instruction given to you. But I think all of us would love to be finding institutional as opposed to individual responsibility. But unfortunately, the way that the Act is crafted, it says we have to find the individuals responsible. And in some cases, it's going to be, can't really identify the individuals, but very satisfied that the state bears responsibility, because whoever they were exercising state authority. Yeah. Can I take leave? L'autre fois, c'est pour venir pour expliquer nous un peu plus clairement comment sa station grand police fonctionnait. À cause encore, nous pas encore trop clair, là, il y a tellement de monde qui vient. Mais même sa station grand police, Tout ça. même sa station grand police. J'ai besoin de visiter. Comment est la commission? Oui. Pour voir quel mensonge il y a causé ici. Par exemple, pour dire que dans la cuisine, il n'est pas impossible pour lui voir contre l'espoir qu'il y a un shoot. Vous comprenez? You have to be there pour comprendre. Il faut des mensonges qu'il y a causé ici. Comment pour là-bas, pour voir, pour évident. That would be good. That would be great. Yeah. And maybe it would have to be maybe next year now, right? Next year, but that would be good. So are you talking on it like a site visit? Yeah, that would be great. Yes. Yeah, we would appreciate Because once that. you're there, you will realize that you've been taken for a ride by many of those people who came here. Well, that's good to know, right? We need to know that. That would be, I mean, it would be preferable maybe when we finish the hearings, there's many sites that we really should visit to get a proper understanding of our cases. And we will organise some site visits, but that would be excellent. So thank you again, Mr. and Esther, for coming today. We appreciate your response to the complaint made, the allegations made by Mr. Akush, and we do have some other leads to look into. But I hope you are assured that we will make a decision based on the evidence in a fair and impartial manner. But thank you for appearing today. Thank you. So we will adjourn. We'll return at 1 o'clock. All rise.